What comes to mind when you hear the phrase artisanal gold mining? Well, artisanal gold mining is a mining operation which is carried out in gold-rich areas by communities, either partnership, cooperative society, family groups, or even individuals who inject small amounts of capital and are known to use simple tools and equipment to extract gold and remove gold blocks from the earth's surface, process the material, and finally recover gold, which they sell to get cash for their livelihood. We are at Osiri Matanda Mine, and we take a look at how a day is for a male and a female artisanal gold miner. A quarter of the world's total gold production comes from the artisanal small-scale mining sector. The Kenya government is keen to see that the mining sector grows its national gross domestic product from 0.8% to 10% by the year 2030. However, informality has been a prime governance issue which threatens the growth of the ASM sector in the country. The ASM sector used to be an illegal sector before the 2016 Mining Act brought inclusivity to it. There is now hope among miners since the county artisanal mining committees have been tasked with issuing licenses and managing mining activities at the county level. One study shows that 92% of gold extraction work is done by men, while 62% of gold processing work is done by women. Both genders experience life differently in the mines and carry out multi-stage operations in a bid to find the elusive metal. Our journey leads us to Tobias' homestead, where we find him preparing to leave for his day shift at the mines. Nafikiri jina nimesema Tobias Juma. Mimi ni mchimbaji. Hii kazi nimeshafanya miaka nyingi. Hii kazi imenisaidia kusomesha watoto wangu. Nina mtoto chuo kikuu. Nina watoto ambao wako sekondari, kuna waliomaliza. Kuna ambao bado wako form 1 na form 3 wapo, kuna wa class 8, nina familia kubwa. Na wote wanategemea hii kazi. Ndio inanipa chakula ambaye ya kuwalisha. Hii kazi ya uchimbaji ndio inanipa hela hata kama mtoto atakuwa ameugua, ninaweza nikampeleka hospitalini akatibiwa. Nimeamuka nikajiandaa juu nilikuwa nakuja kazini, nikatoka na vifaa vyangu za kazi. Nimekuja, nimeingia kwa shimo, nimechimba. Ninataka nitoke na mawe yangu niende nigawiwe huko nje, niende nisage. Meanwhile, we drive to Esther Adhiambo's home, which is about 3 kilometers from Tobias' house, where we find her getting ready
for work at the mines. Abu kadhi karamad menyo Nyasachwa, yeye mondo mi agigo mana duogo mata pidhigo nyithindogi. Teko ni mar polo ore jotichne gi Nyasachwa. Ibed kodwa kwa dhi menyo nyaka dang waduogi mana sana nyen Kristo majawar. Amen. Wewe fanya haraka haraka. Umalize hapo. Uanze kufua nguo. Mimi naenda kazini chini. Aya, kwaherini. Baadaye. Daniela, fanya haraka haraka hapo toa ng'ombe, umesikia? Kwa majina naitwa Esther Adhiambo. Mimi ni mzaliwa wa hapa Osiri Matanda au Osiri Mine. Nimeolewa hapa. Na miaka 15 kwenye kazi yangu ya mine. Hiyo ndio kazi nafanya. Mimi naamkaga saa 11 na mtoto wangu wa darasa la 8. Akiamka asubuhi kwanza anaoga. Baada ya kuoga nakaa mezani dakika 30 akisoma kidogo. Baadaye tunasali, tunamshukuru Mungu. Baadaye naenda shuleni. Nabaki na wengine. Niko watoto 5. Hasa watu tunapanga kazi tukiamka asubuhi. Kama ni shamba tunaenda tunawahi kwanza shambani na wengine wamebaki hao tutarudi nyumbani. Kitu kama saa 12 turudi nyumbani au saa 1 turudi nyumbani. Baadaye wenyewe kufanya kazi za nyumbani, mimi naoga naenda mine. Naingia kazini. Naenda kwenye mashimo. Shimo kubwa ni shimo la kwa Josi. Sasa nikaenda shimoni kwa Josi hapo nikanua mawe. Tunaita long one. Mfuko mkubwa umejaa. Unaweza kanua kwa shilingi 10,000 au 20,000. Nachukua mtu wa baskeli anabeba mpaka kwenye sehemu yangu inaitwa odao au muaro, yani sehemu ya kuoshea. Nafika naanika. Nikisha anika inaponda. Naiponda mwenyewe. Naponda. Nikimaliza naianika tena kauka vizuri. Naweka mashineni. Mashine ya kuisaga ni shilingi 300. Inamaliza dakika 35. Ikimaliza kuwa unga inatolewa, inamwagwa. Nakuja niosha kwenye mitambo. Nikisha saga mawe, inakuwa unga nakuja naosha hapa. Naosha hivi pole mpaka nimalize. Maza kuiosha naipeka kwenye mercury. Na kamatisha pole nikisugua pole, inashika pole na kamua dhahabu yangu. Tobias and Esther draw strikingly different wages in their work. At the end of the day, Tobias will sell a sack of gold ore for $70 to $100 depending on its closeness to the reef. Esther, a gold ore buyer, will incur processing costs ranging from transport, crushing, purchasing mercury and charcoal. The purification process leaves behind 5 grams worth of gold, which once sold and expenses deducted, nets $100 profit or even more. On a bad day, she makes losses worth the same amount as the profit. Although Tobias and Esther face financial risk in their works, Esther's probabilities of losing her income or gaining minimal returns tip the scales. Kisha kama dhahabu yangu naona kama nimepata au sijapata. Unaweza kanunua shilingi 10,000 hiyo, ukapata shilingi 20,000 au 30 au zaidi. Unaweza ukainunua hivyo na ukose. Sasa hiyo ni biashara. Biashara kuna kupotea na kupata. Kama mimi mwenyewe imeshanisaidia kwa muda mrefu. Mzee wangu alikufa mtoto wangu wa kwanza akiwa darasa la 4. Hiyo kazi ambayo imeshanisaidia. Nimesomesha watoto wangu na wasomesha na hiyo. Even though Tobias and Esther are in a labor-intensive environment, the nature of their work is evidently different. Tobias endangers his life by entering a 50 feet long, narrow mine shaft to get to the abundant gold reef. With a hammer and chisel in hand, he frees gold ore rocks from the reef, carefully inspects them, and when satisfied, loads them in a sack and brings them up to the surface.
Other than the helmet and a makeshift torch, Tobias lacks gloves and proper safety boots, which are a standard requirement for any underground safety mining operation. Kama kawaida yenyewe, yani unapofanya kazi lazima ugue kulingana na hizi shimo ambayo tuko nayo. Unaweza ukaingia wakati wa kuchoronga kuna vumbi. Sasa kuna hiyo vumbi inaweza kaleta kukohoa. Unaweza kukohoa, lakini unaenda hospitalini, unaenda unatibiwa. Hii nyeusi imefunika rifu, na rifu ndio hii nyeupe. Hii ndio rifu yenyewe, imekimbia kwenda paka chini pale. Sasa kitu cha kwanza paka tuchoronge. Kuchoronga ina maana tunatumia compression ya kuchorongea. Tuna drill. Tukisa drill tunalipua hii tope. Tukisa lipua inaacha nafasi ya rifu. Rifu pia inaweza kachimbwa kwa ponchi au inaweza kachorongwa. Endapo kama itakuwa ni ngumu, tunaichoronga tena. Imepanda hadi huko juu. Paka unaona huko juu kwenye hiyo sehemu imejengwa, hiyo tunaita chanja. Sasa rifu yenyewe imekimbia hapo, imeenda hadi pale juu kwenye ile chanja. Yeah. On the surface, Tobias and his friends subcontract the ore crushing services done by women at a fee, or sells the rocks to them altogether. Those who cannot afford to buy sacks of gold rocks prefer to crush them on the owner's behalf. Others, like Esther, will buy the rocks, process them into fine gold, and sell it to ready traders residing within the mine. While Tobias struggles with a dusty work environment and low capital, Esther's chances of mercury poisoning and its side effects increase with every exposure to mercury fumes during the open burning of amalgam. Mercury is known for damaging the body's nervous system, organ failure, fetal deformation, and even causing death. Impact Facility, in collaborative effort with partner organizations, has been offering alternative systems such as mercury retort workshops and protective gears to miners against mercury exposure. Other initiatives include capital injection in form of mining equipment. Artisanal mining culture restricts women from entering the mine shaft, a task reserved for men. Kazi si ya wanaume peke yake. Wanaume kazi ni kuingia shimo na kutoa nje. Kazi ya mama ni kununua. Na kuishughulikia. Sio kazi ya wanaume peke yao. Hii ni kazi ya wamama. Ni wote. Tobias will spend the rest of the day carving the reef in search of gold ore, after which he will split his share with the pit owner at an agreed ratio, before drying and selling the remaining portion to waiting women around the mine. Nguvu tulionayo, kazi hii inahitajika ya pesa. Pesa yake, mpaka uwe na pesa ambayo unaweza kununulia masini. Masini ambayo inahitajika hapa, kwanza tunahitaji compressor. Uwezi ukafanya hii kazi bila compressor juu uwezi ukachimba hii refu kama hujachoronga. Mpaka uchoronge ndio ilainike. Sasa mpaka uwe na masini ya compressor, uwe na water pump ya kupiga maji. Esther, on the other hand, refines her ore into 0.3 grams of gold and sells it to a nearby gold buyer for 1,400 Kenya shillings before heading home to tend to her family. Friday iliyopita nilinunua mawe. Nilinunua shilingi 20,000. Nikapata shilingi 40,000. Nikitoa gharama zote ilikuwa baki na shilingi 18 kama faida yangu. Inanisaidia kwa kupata. Mimi ninachoomba ni kwamba kuna saa zingine unaweza kununua mawe na ukose, kwa sababu wanaume ndio wanaingia shimoni, wanawake waingie shimoni. Wakisha ingia shimoni unaweza kuchota tu sehemu mbaya, ukulete na ukuuzie na ukose.
Sasa wamama kama sisi tulikuwa tunaingia shimoni, unajua na mimi nikienda nichote, nikija nisage nitapata. Kwa hivyo tunainuaga inakuwa bahati nasibu. Unaweza ukapata na ukose. Ila ni nzuri. Biashara mimi ni nzuri. Naomba wamama wenzangu kama mimi hivi, waje maini wafanye kazi ya maini. Unakuwa mwanamke mwenye akili. Wanawake sasa hivi waombi wanaume hela. Kwa sababu hii kazi ina pesa.